not consider me as rebellious or disrespectful, but he will accommodate me according to my level. துருவ மகாராஜ் நாரதர் இடத்துல வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிக்கிறார். தான் வந்து பேசுறத வந்து நாரதமுனி நிச்சயமாக எதிர்மறையாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். நான் உள்ள என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை நிச்சயம் அவர் புரிந்து கொள்வார் என்கிற மனோபாவத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறார். So therefore he is now requesting, please, this is what I want and can you help me to get it? அதனால இதுதான் எனக்கு வேண்டும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். இதை அடைவதற்கு உங்கள் தரப்பிலிருந்து ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு துருவ மகாராஜர் நாரதரிடம் கேட்கிறார். So I will talk today on this theme of, at one level our purpose is to elevate people's desires, but another level we need to engage people's desires as they are right now. அதனால நான் இன்னைக்கு எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னா, இந்த விருப்பங்களை வந்து எவ்வாறு மேம்படுத்துவது ஒன்று, இரண்டாவது அந்த விருப்பங்களுக்கு அவரவர்கள் எந்த தளத்தில் இருக்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்தாற் போல அவர்களை சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். So here Narad Muni doesn't dismiss Dhruva saying this is a mundane desire. Why are you coming to a spiritualist like me with mundane desires? Get lost. No, this is your desire. I'll help you to, I'll guide you properly from here. நாரத முனிவர் இங்க துருவ மகாராஜரிடம் ஏன் வந்து நீங்க இந்த பௌதிக விருப்பத்தை கொண்டு நீங்க என்ன இந்த ஆன்மீகவாதியான என்ன காண வருகிறீர்கள், இப்படி அவரை வந்து நிராகரிக்கல. சரி, இந்த பௌதிக விருப்பம் இருக்கு, அதை நான் நிறைவேற்ற என்னால் முடிந்த உதவியை செய்கிறேன் என கூறுகிறார். So today the theme I will speak on broadly is how to appreciate those who disagree with us. இப்ப ஏதாவது நாம ஒரு கருத்தை சொல்கிறோம், அதை வந்து கேட்க மறுப்பவர்கள் இடத்துல நாம அவர்களை எவ்வாறு பாராட்ட வேண்டும் அந்த விஷயத்தை பற்றி கூற இருக்கிறேன். So although Dhruva disagrees with Narad Muni still appreciates something within him and guides him onwards. இங்க துருவ மகாராஜர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாரத முனிவர் சொன்ன விஷயத்தை ஏற்க மறுக்கிறார். இருந்த போதிலும் நாரதர் துருவனின் மனோபாவத்தை கண்டு அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் அவர் பாராட்டுகிறார். So in a sense, in this session we are moving from the negative, that don't hurt people with the way we speak, but rather we are moving toward help people with the way we speak. அதனால இந்திய தலைப்புல பார்த்தோம் அப்படின்னா எதிர்மறையாக பேசி மற்றவர்களை நாம வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குவதை விட நேர்மறையாக பேசி அவர்களிடத்துல எவ்வாறு அந்த மென்மையான சுபாவத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். So we can see here broadly 3 levels of people. If somebody is if there are somebody who disagrees with us. Now why they are disagreeing with us? First of all, if they agree with us, appreciating them is not so difficult. If they disagree with us, then maybe okay, you have that opinion, I have this opinion, it's more difficult still. But if they disagree with us and we know they are wrong and we are right, then it becomes most difficult to appreciate them. அதனால இங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மூன்றாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. 3 விதமான மக்கள். நாம எதை சொல்கிறோமோ அதை வந்து ஏற்பவர்கள், ஒத்துக்கொள்பவர்கள். அதுல அவங்கள வந்து பாராட்டுவதில் நமக்கு வந்து பெரும் சிரமம் இருப்பதில்லை. ஆனா அதே சமயத்துல நாம் சொல்வதை யார் ஏற்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களை பாராட்டுவதில் சிக்கல்கள் இருக்கிறத வந்து பார்க்கிறோம். ஆனா அதே சமயத்துல யாராவது வந்து ஒரு இடத்துல நாம் சொல்வதை வந்து ஏற்பதில்லை, ஆனா அவர்கள் தவறு அப்படிங்கிற தவறான நபர் என்னும் பட்சத்துல அவர்களை பாராட்டுவது இன்னும் கடினமாக இருக்கிறது. Okay. So in one sense Narad Muni could have said, I am telling you the path to the absolute truth and how dare you disagree with me? But he did not do that. நாரதர் இங்க நான் நேரடியாக இந்த பூரணத்துவ பாதைக்கு உண்டான விஷயத்தை கூறுகிறேன், எந்த அளவிற்கு தைரியம் இருந்தால் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நீங்க ஏற்க மறுக்கிறீர்கள், இப்படியும் வந்து சொல்லி இருக்கலாம். So now when there are spiritual disagreements, that means if we hear somebody speak something which is then we may feel and condemn them. இப்ப
ஆன்மீக விஷயத்துல ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு வரும் பட்சத்துல அந்த கருத்து வேறுபாடு சில முரண்பாடுகளை கொண்டிருக்கும். அது சாஸ்திர அடிப்படை போதனைகளை அடிப்படையாகவும் வந்து கொண்டிருக்கும். அப்ப அந்த சமயத்துல அவர்களை நாம வந்து விமர்சிக்கிறோம் அப்படின்னு வரும்பொழுது, அவ்வாறு விமர்சிக்கும் போது ஏதோ நமக்கு வந்து தெய்வீக சக்தி உள்ள புகுந்த மாதிரி நினைக்க தோன்றும். However, quite often this is when we start feeling I have a right to criticize others. That's when we need to get a red signal. We need to have a red alert. மற்றவர்களிடத்துல நாம வந்து விமர்சிக்க போகிறோம், அந்த உரிமை எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தோன்றும் போது உடனடியாக அது சிகப்பு எச்சரிக்கையாக கருதப்பட வேண்டும். Because such feelings of religious righteousness, God is on my side, this is what can lead to violent fanaticism. Not always, but there is a very real risk of our thinking that that God is on my side can make us do terrible things. இந்த சிகப்பு எச்சரிக்கை மணி அடிக்கப்பட வேண்டும். இல்லாத பட்சத்துல பகவான் என் பக்கத்தில் இருக்கிறார், பகவான் என் பக்கத்தில் இருக்கிறார் என நினைத்து கொண்டு மோசமான மிகையான உணர்ச்சிகள் மூலமாக செயல்களை தூண்டிவிடும். The good people will do good things and bad people will do bad things. But when people become religiously convinced or ideologically blinded, then even good people may end up doing bad things. நல்லவர்கள் பொதுவாக நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடுவர், கெட்டவர்கள் கெட்ட செயல்களில் ஈடுபடுவர். ஆனா நாம் இந்த மத கோட்பாட்டுல வந்து நமக்கு ஆன்மீக அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது அது நமக்கு வந்து தவறான காரியத்தை செய்வதற்கு அதுவும் வந்து ஒரு தூண்டுகோல் கருவியாகவும் செயல்படலாம். So now we all know that there are many religious extremists who do violent acts, and they actually think they are doing God's work. So we may not do physical violence, but we may do verbal violence, and we think we are doing God's work. மதத்துல தீவிர நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்கள் இது பகவானுடைய செயல் என நினைத்து கொண்டு வன்முறைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். நாம அந்த அளவிற்கு மோசமாக மத தீவிரவாதிகளை போல செயல்படாத பட்சத்திலையும் சூட்சும ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வார்த்தைகளால வந்து இந்த வன் செயல்கள்ல ஈடுபடலாம். So we can look here at Krishna's own example in the 18th chapter 5th verse. கிருஷ்ணர் அவரே வந்து ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியான விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கிறார் பகவத்கீதையில 18வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல. So the context here is that Krishna is talking about yajna, dana and tapa. Should this be renounced or should this be continued? இங்க வந்து கிருஷ்ணர் யஜ்ஞ தான தப இதை பற்றி வந்து குறிப்பிடுகிறார். அதை தொடர வேண்டுமா அல்லது அதை கைவிட்டு விட வேண்டுமா? So Krishna himself will give his opinion 2 verses later, saying that these should never be given up. But in this verse, he is addressing those people who say that they should be given up. ரெண்டு ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் இந்த யஜ்ஞ தான தபத்தை வந்து கைவிடக்கூடாது என்பதை பற்றி தனது கருத்தை தெரிவிக்கிறார். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல இதை கைவிட வேண்டும் என நினைப்பவர்களுக்கு அவர் இங்கு அறிவுரை கூறுகிறார். And in this verse, what does he do? He actually refers to them as manishinaha. That means those who have conquered their mind, those who are great souls. இங்க அவ்வாறு செயல்படுபவர்களை கிருஷ்ணர் மனிஷினா அப்படின்னு அழைக்கிறார். இவர்களெல்லாம் தங்களது மனதை வந்து நன்றாக ஆட்கொண்டு இருக்கின்றனர். இவர்களெல்லாம் மகாத்மா என குறிப்பிடுகிறார். So in fact Krishna uses this word twice in 18:5 when he's saying actually they will be purified even if they do it or not. Can you see the verse on my screen right now? No, Prabhuji. Oh, sorry. Okay, so I think I didn't share the whole screen. So this is 18:5 where Krishna uses the word manishinam, and then before that in 18:4 also he uses the same word. So it's clear what he is referring to. If we go back further,
he says, I'm going to give my opinion. 18.3 actually. So, Tyajyam doshavadityeke karma prahur manishinaha yagyadantapah karma natyajyam iti chapare. So, some manishinaha, some people who have controlled their mind, the translation here uses the word as some learned men, manishinaha. So, they say that this should be given up. And Krishna says, actually, it will purify even them, so they shouldn't give it up. But Krishna still, both in 18.3 and 18.5, refers to those whose opinion is opposite to his as Manishinaha. Yeah, Bhagavad Gita 18வது அத்தியாயத்துல 3வது ஸ்லோகத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல இருமுறை கிருஷ்ணர் மனிஷனா என்னும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். அவருடைய கருத்துக்கு யார் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை பற்றி இங்க வந்து குறிப்பிடுகிறார். இங்க கற்றறிந்த பண்டிதர்கள்லாம் எல்லா விதமான இந்த கர்மகாண்ட அந்த செயல்களை எல்லாம் கைவிட வேண்டும் என அவர்கள் வந்து அறிவுறுத்துகின்றனர். ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் அது ஒருவரை தொடர்ச்சியாக செய்யும் பட்சத்துல தூய்மைப்படுத்தும் என்கிற விஷயத்தை வலியுறுத்துகிறார். So that means Krishna is setting an example for us over here of how to respect those who disagree. Even those who disagree with him, Krishna doesn't condemn them, he calls them as Manishinaha. யாராவது வந்து கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருக்கின்றனர், சொல்கிற விஷயத்தை ஒத்துக்கொள்வதில்லை, ஆனா அவர்களையும் எவ்வாறு நாம் மதிக்க வேண்டும், அவர்களை வந்து நாம கண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதற்காக மனிஷினா என்னும் வார்த்தையை கிருஷ்ணர் உபயோகப்படுத்துகிறார். So now why does Krishna respect them? Because he sees the good in them. I hope you can see my screen now. Yes. Yes. So what is the good he sees? He doesn't see that their philosophical conception is wrong. He sees that actually they are thinking about how to get liberated from the material world. And that thinking itself is rare. That is their spiritual aspiration. That is to be appreciated. இங்க கிருஷ்ணர் ஏன் வந்து இப்பேற்பட்டவர்களுக்கு மரியாதையை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால், அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயத்தை மட்டும் கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்கிறார். அவர்களிடத்துல சித்தாந்த பேதங்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து அவர் வந்து பெரிதுபடுத்துவதில்லை. அதற்கும் மேலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா, பொதுவாக இந்த ஆன்மீக தூண்டுதல் உணர்வு கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களுடைய நிலையை பார்த்தோம் என்றால் அதுவும் வந்து அரிதானது என்பதையும் நாம் புரிய வேண்டும். So this brings us to an important point that people are multidimensional. They are not defined by just one particular attribute. மக்கள் எல்லாம் வந்து பல கோணத்தில் இருக்கின்றனர், ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசய நபர்களாக கருதப்படுவதில்லை. So sometimes we may look at one particular aspect of people and say this person is a good person or a bad person. ஆமா, குறிப்பாக ஒரு நபர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தை மட்டும் பார்த்தோம் இவர் நல்லவர் தீயவர் என எடை போடலாம். So for example, now in this case Krishna is appreciating their spiritual interest even if their particular philosophical conception is wrong. He's seeing this one thing and appreciating that. இங்க கிருஷ்ணர் அவங்க சித்தாந்த முரண்பாடுகளை கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் ஆன்மீகத்துல வந்து நாட்டம் கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தால கிருஷ்ணர் அந்த தளத்திலிருந்து அவர்களை பாராட்டுகிறார். So some people we might say, oh, this person is a meat eater, or this person is a whatever, is eating very terrible foodstuffs. But although their dietary habits might not be what we would consider good, but maybe they are socially concerned and they do humanitarian work, they give charity, they are engaged in activist kind of work, which is noble. So if we just look at one thing, we may not get a proper understanding of that person. உதாரணமாக சில நபர் வந்து மாமிச பிரியர்களாக இருப்பார், ஆனா மாமிச பிரியர்களாக அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் ஒரு கோணத்துல மட்டும் பார்க்காம அவர்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு அவர்கள் எல்லாம் உதவி செய்வர், தானம் கொடுப்பார். அதனால அந்த கண்ணோட்டத்தில் மட்டும் பார்க்காம மற்ற விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது நாம அவர்களை நிச்சயம் வந்து பாராட்ட இயலும். So somebody might be worshipping some other devata, or they might even worshipping some other godman, but they might be doing it with great diligence. So we can say, oh, you're worshipping a wrong object, or we can see actually they have so much discipline and diligence to do this, and if they could just develop that in the right direction, it would be so much better. So we can see the good or we can see the bad. சிலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவதைகளை வழிபட்டு வருவர், இல்லது
பொய் அவதாரத்தையும் வந்து வழிபடலாம். அப்ப அவங்க கிட்ட சொல்லலாம், நீங்க தவறான நபர்களை தான் வந்து வழிபட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் இப்படியும் சொல்லலாம். ஆனா அதே சமயத்துல அவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஒழுக்கத்துடன் அவர்கள் வந்து சற்று நுணுக்கத்துடன் இதிலெல்லாம் வந்து ஈடுபடுகின்றனர் என்பதை பார்க்கும்போது அந்த தளத்தில் இருந்தும் நாம அவர்களை பாராட்ட இயலும். So last time there was a question about how sometimes somebody is chanting but they get angry and they yell at others. So we might not eat meat and we might not be violent toward animals, but we might be violent toward people. And somebody else might be eating meat, but they are very gentle and courteous. Their behavior is cultured with other human beings. போன வகுப்புல ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது, பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டு மற்றவர்களை பார்த்து கத்துவது. ஆனா நாம பார்த்தோம்னா நாம மாமிசம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறோம். ஆனா அதே சமயத்துல அதாவது குறிப்பாக விலங்கிடத்துல நாம வந்து வன் செயல்களில் ஈடுபடாத பட்சத்திலையும் வார்த்தை மூலமாக மற்றவர்களை நாம வந்து கொடுமைப்படுத்தி வருகிறோம். அதே சமயத்துல மாமிசம் சாப்பிடுவர்களை பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் சில சமயம் நல்ல நாகரிகமாக கண்ணியமாகவும் நடந்து கொள்ளலாம் அல்லவா? So what happens, sometimes we get a reductionistic vision of people. That means that instead of seeing them as having many attributes, we take one attribute and make that their definition. உதாரணமாக நாம மக்களை வந்து காண்கிறோம். நமது பார்வையில பார்த்தோம்னா அவர்களிடத்துல பல விஷயம் இருக்கும். ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டு அதை பூதாகரமாக்கி அதுதான் வந்து அந்த நபர் என்கிற நிலைக்கு எடை போடுகிறோம். This person is a materialist, this person is a mayavadi, this person is a this. We just take that one attribute and equate the whole person with that attribute. இந்த நபர் வந்து ஒரு பௌதீகவாதியாக இருக்கிறார், மாயாவாதியாக இருக்கிறார். அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அவர் இப்படித்தான் அப்படின்னு அவரை பற்றி ஒரு ரூபத்திற்கு நாம அர்த்தம் கொடுக்கிறோம். Now this Krishna actually says in the Bhagavad Gita is knowledge in the mode of ignorance. இதத்தான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில இப்பேற்பட்ட ஞானம் என்பது இது தமோகுணத்தில் செயல்படக்கூடியது என கூறுகிறார். That means we have knowledge, but we have knowledge of only one thing and we are ignorant of many other things. So that is knowledge in the mode of ignorance. அதாவது இந்த ஞானம் தான் இந்த விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது. ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட குணாதிசயத்தை மட்டும் வந்து எடுத்துக்கொண்டு மற்ற விஷயத்தை எல்லாம் நாம வந்து பார்ப்பதில்லை. அவ்வாறு பார்க்கும் பட்சத்துல இது தமோகுணத்தின் ஞானம் என கிருஷ்ணன் குறிப்பிடுகிறார். So yattu kritsnavad ekasmin karye saktama hetukam atattvarthavad alpam cha tattamasam udaharutam. Kritsnavad ekasmin. We make one thing into everything. That is knowledge in the mode of ignorance. ஒரு விஷயத்தை எல்லா விஷயமாக்குவது இத பார்த்தோம் என்றால் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில இது தமோகுணத்தின் ஞானமாக கூறுகிறார். So in contrast, if you see, Prabhupada had a very non-reductionistic vision. He would see one thing good and he would expand that in the person. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய பார்வை பரந்து விரிந்து இருக்கும். ஒரு நபர்கிட்ட ஒரு நல்ல குணத்தை மட்டும் பார்த்து அந்த நல்ல குணத்தை பூதாகரமாக்கி அதை பெரிதுபடுத்துவார். So one of the first celebrities from a material perspective who became associated with the Hare Krishna movement was a musician named Allen Ginsberg. ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல சேர்ந்த ஒரு நபர், நல்ல இசையமைப்பாளர். அவரின் பெயர் ஆலன் கின்ஸ்பர்க். So now Allen Ginsberg was a very popular musician at that time, but and he had heard about the Hare Krishna Mahamantra even before he met Srila Prabhupada, and he used to sing it publicly also. He liked it and he would tell it to others. And when he met Prabhupada, he met the devotees. He was so happy that there is somebody who can give all the philosophy behind this mantra chanting. ஆலன் கின்ஸ்பர்க் அவர் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் இதையெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து கேட்டிருந்தார். பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் பக்தர்களை சந்திக்கும் போது இந்த மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதற்கு பின் இருக்கக்கூடிய இந்த சித்தாந்தங்களை பற்றி அவர் அறிந்து கொள்வதில் முயற்சி செய்தார். And Prabhupada appreciated him regularly for that. And when at one time in Ohio State University, they had a program with thousands of students coming, and Prabhupada told Alan that you should lead the kirtan.
இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தொடர்ச்சியாக ஆலன் கில்ஸ்பர்க் கிட்ட இருந்த இந்த ஆவலை தொடர்ச்சியாக பாராட்டி கொண்டிருந்தார். ஒரு குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழகத்துல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் எல்லாம் குழுமி இருந்த போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆலன் கில்ஸ்பர்க் கிட்ட நீங்க தான் இந்த கீர்த்தனத்திற்கு தலைமை தாங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். Now, Allen Ginsberg was actually a campaigner, a champion of the idea that through drugs we can grow spiritually. ஆலன் கின்ஸ்பர்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான பாதை பொதுவா இந்த போதை பொருட்கள் மூலமாக வெகு விரைவாக முன்னேறலாம்ங்கிற ஒரு கருத்துணர்வை கொண்டிருந்தார். So at that time there was a drug named LSD which people thought was actually which people thought will help them to grow spiritually. ஏன்னா அந்த சமயத்துல ஒரு போதை பொருள் இருந்தது LSDன்னு. அதை உட்கொண்டோம் என்றால் ஆன்மீக ரீதியாக வெகு முன்னேற்றம் அடையலாம்னு ஒரு தவறான கருத்துணர்வை கொண்டிருந்தனர். So they renamed LSD as anybody who takes LSD joins the League of Spiritual Discovery, LSD. அதனால யாராவது இந்த LSD என்கிற போதை பொருட்களை எடுத்து கொண்டார்கள் என்றால் இது ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகாரப்பூர்வமாக இந்த போதை பொருள்ல இருக்கக்கூடிய புது புது விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்னு அதற்கும் ஒரு அர்த்தம் கொடுத்திருந்தனர். Now Prabhupada was completely against that idea, but Prabhupada did not let that disagreement define his relationship with Allen Ginsberg. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வாறு அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டதை அவர் ஏற்கவில்லை. ஆனா அதே சமயத்துல இந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனக்கும் ஆலன் கின்ஸ்பர்க் அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை பாதிக்காத அளவிற்கு பார்த்து கொண்டார். So this is, you could say, he was not only breaking one regulative principle, but he was also actually promoting the breaking of that regulative principle. And yet Prabhupada appreciated him and asked him to lead Kirtan. இங்க ஆலன் கின்ஸ்பர்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை உடைத்து கொண்டிருந்தார். உடைத்து கொண்டிருப்பது மட்டும் இல்லாம அதையும் பரப்பி கொண்டிருப்பார். ஆனா அதே சமயத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை அறிந்திருந்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான நபர்கள் குழுமி இருந்த போது கீர்த்தனத்திற்கு தலைமை தாங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார். Not only that, he was also a gay, and he at that time he was quite public in coming out with that, and whenever he would come to meet Prabhupada, he would come with his male partner, and yet Prabhupada did not judge or criticize him for that. Prabhupada just encouraged him to chant the Mahamantra and tell others to chant. அதற்கு மேலாக வெளிப்படையாகவே ஆலன் கின்ஸ்பர்க் ஓரின சேர்க்கையில ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு பார்க்க வரும்பொழுது தனது ஆண் துணைவருடன் வருவார். அதை கண்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கண்டிக்கவில்லை, திட்டவில்லை. ஆனா அதே சமயத்துல மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்கிற ஊக்கத்தை மட்டும் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். So similarly, if we consider when Prabhupada came back to India and he was preaching in India, most of the life members, they were already connected with some spiritual teachers. So now they were often connected for 20 years, 30 years. Sometimes they had been connected for several generations with a particular form of worship or a particular tradition. So Prabhupada did not label them or condemn them based on that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மீண்டும் மேற்கத்திய நாடுகள்ல இயக்கத்தை தொடங்கிய பிறகு இந்தியாவிற்கு வந்தபோது பல பேர்கிட்ட பிரச்சாரம் செய்தார். ஆனா பொதுவா எல்லாம் 20 வருடம் 30 வருடம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்மீக ஆசிரியரிடம் ஏற்கனவே தொடர்பில் இருந்தனர். ஒரு குறிப்பிட்ட மரபின்படி பலவித தேவர்கள் தேவதைகளையும் வழிபட்டு வந்தனர். ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதரை அதை கண்டு அவர்களை கண்டிக்கவில்லை, விமர்சிக்கவில்லை. So basically we see that Srila Prabhupada noticed that because whatever spiritual background they had some piety within them, and they were ready to contribute to Prabhupada's mission, and Prabhupada engaged them to build beautiful, magnificent temples for Krishna all over the country. அவர்களுடைய பின்புலத்துல பார்த்தோம்னா யாரை வழிபட்டு கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஆன்மீக புண்ணியம் ஒரு நல்ல குணம் இருப்பதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கண்டறிந்தார். அதன் காரணமாக தனது இறை தூது பணியில அவர்களை எவ்வாறு ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் எல்லாம் நிறைய நன்கொடையை கொடுத்தனர். அதை வைத்துக் கொண்டு பிரம்மாண்டமான கோயில்களை எல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உருவாக்கினார். So we see that this idea
that speak in a way that doesn't agitate people's minds but encourages and engages them. This comes repeatedly in our scriptures. சாஸ்திரங்கள தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம ஒரு இடத்துல பேசுகிறோம் என்றால் அது மனக்கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு பதிலாக ஆன்மீக பாதை முன்னேற்றத்துல ஊக்கம் கொடுப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. So for example, the Updeshamrut states that the characteristic of a pure devotee is that they are anya nindadi shunyam. They have no inclination to criticize anyone. உபதேசாமிருதத்துல தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தூய பக்தர் யார். தூய பக்தர் அந்நிய நிந்தாதி சூன்யா, அதாவது யாரையும் நிந்திக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் முழுமையாக அவர்களிடத்துல தென்படாது. So similarly, in the 16th chapter, the second verse, Krishna tells Arjuna that one of the godly qualities is apaishunam, that is aversion to fault finding. பகவத்கீதையில 16வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடத்துல இங்க பகவத்கீதையில 16வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடத்துல என்ன சொல்கிறார் என்றால், சாதுக்களின் குணம் அப்படின்னா அந்த தீய குணங்களை பார்ப்பதுல அவருக்கு சிறிதளவும் ஈடுபாடு இருக்காது, குறைகளை காண்பதில் என தெளிவுபடுத்துகிறார். Then earlier in 3rd chapter, Krishna says that don't agitate people's minds, engage them to be gradually elevated. Na buddhi bedam janayet agyanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidwan yuktah samacharan. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனரிடம் சொல்லும் பொழுது, மற்றவர்களிடத்துல பேசும்போது மனக்குளிர்ச்சியை உண்டு பண்ணுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற்றும் விதத்துல அவர்களுக்கு ஊக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என தெளிவுபடுத்துகிறார். So this is, in fact, we can say Narad Muni is exactly applying what Krishna is teaching in 326 in the Gita. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகத்துல எதை அவர் கூறினாரோ அந்த விஷயத்தை தான் நாரதர் இங்கு நடைமுறைப்படுத்துகிறார் என்பதை அறியலாம். Krishna is saying, even if somebody is attached and ignorant, still don't condemn them for their attachment or ignorance. See what is their spiritual spark and fan it. இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், பட்டுதல் இருக்கலாம், அதே சமயத்துல அவர்கள் அறியாமையிலும் இருக்கலாம். பட்டுதல் அறியாமை இருக்கக்கூடிய காரணத்தால அவர்களை கண்டிக்க வேண்டாம், மாறாக அவர்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக பொறி அதை பார்த்து அது இன்னும் அழகாக ஒரு தீபமாக எரிவதற்கு நாம சாமரத்தை வீச வேண்டும் என சொல்கிறார். So overall, we see that there is abundant precedent in our tradition, in our scriptures, for engaging people where they are at, even if they are not ready to elevate themselves. இப்ப சாஸ்திரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நபர்கள் ஆன்மீக பாதையில முன்னேறி கொள்வதில் அவர்களிடத்துல ஒரு ஆர்வம் இல்லாத பட்சத்திலையும் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய தளத்தில் இருந்து எவ்வாறு அவர்களை மேம்படுத்தலாம், அவர்களை சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம் என்பதை சொல்லப்பட்டிருக்கு. So now Prabhupada, often we see that he uses strong words. For example, he uses the word fools and rascals. But if we look at Prabhupada's body of words, it's very careful when he uses such words. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார். குறிப்பாக பார்த்தோம்னா மூடர்கள், படுபாவிகள் என கூறுகிறார். ஆனா எவ்வளவு ஜாக்கிரதையுடன் அதை கையாள்கிறார் என்பதையும் நாம் காண வேண்டும். Now Srila Prabhupada has written something like 730, or Prabhupada's words, we have 730 million words coming from him. Hare Krishna. Oh, there was a audio break. Could you please repeat it? Okay, so I said that we have almost 730 million words that have come from Srila Prabhupada, either through his writing or his speaking, which are available for us. இங்க நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட இருந்து இந்த 730 மில்லியன் வார்த்தைகள் அவர் உபன்யாசம் கொடுத்தது, எழுதியது, இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் வெளி வந்திருக்கு. So out of that, we see when a Prabhupada has used strong words like rascals, it is
maximum he has used in his conversations which are private with his closed disciples and followers. குறிப்பாக இந்த படுபாவி என்கிற வார்த்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்ப வந்து அதிகமாக உயர்படுத்தி இருக்கிறார் என்றால் இந்த நெருங்கிய வட்டத்துக்குள்ள தன்னை பின்தொடர்பவர்கள் இடத்துல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியதை நாம் அறிய வேண்டும். And even that, this is largest number 2791, even that is less than 0.1% of the total number of words that Srila Prabhupada has spoken. இவ்வாறு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வாறு இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியது 2791 தடவை இருந்தோம்னு பார்த்தாலும் இது 0.00% பார்த்தோம் அப்படின்னா 0.001% தான் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதையும் காணலாம். And then he has used it even lesser in the lectures. You see only 1373 times. And then if you look at all that we have is called as books, it's 325 times. But there are some things which Prabhupada actually wrote as books. Others were his conversations which were made into books. இங்க தனது சொற்பொழிவுல 1373 தடவை இந்த வார்த்தைகளை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உபயோகப்படுத்தியுள்ளார். பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா தனது உபன்யாசம் அது புத்தகம் மூலமாக வந்ததிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 325 தடவை. குறிப்பாக அவர் பேசியது அது பொதுவாக அந்த புத்தகத்தில் சேர்க்கப்பட்டது பார்த்தோம்னா 157 தடவை இது அச்சுக்கு உள்ளே சென்று இது பதிவாகி வெளியே வந்ததையும் காணலாம். So in his entire Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, Ishopanishad, Krishna book, Teachings of Lord Chaitanya, he uses such strong words very, very rarely. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதையில, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல, சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்துல, பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில, பிறகு உபதேசாமிருத்தத்துல, ஈஷோபானிஷத்துல இந்த மாதிரி புத்தகத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் இம்மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிக அரிதே. So if we want to use such words, then maybe we should speak 1 million words like this and then speak one word like rascal. இப்ப நாமும் இதே மாதிரி இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என விருப்பம் கொண்டோம் என்றால் 10 லட்சம் வார்த்தை பேசிவிட்டு அந்த 10 லட்சம் வார்த்தையில ஒரு தடவை இந்த படுபாவி மூடர்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம். Sometimes we don't speak 1 million words, we may speak for 10, 50, 100 words, and within that we may use strong words, and we are not actually representing Prabhupada, we are actually misrepresenting Prabhupada and driving people away from him and Krishna. அதனால நாம 100 வார்த்தைகளை பேசி அதுல பார்த்தோம் என்றால் அதுல வந்து ஒரு வார்த்தை வந்து படுபாவி என்கிற வார்த்தை எல்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அதனால நாம வந்து உண்மையில ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பிரதிநிதிகளாக செயல்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக நாம் கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடமிருந்து அவர்களை வந்து அகற்றுகிறோம். So now we may say, but still Prabhupada used it. Yes, he did use strong words, but when can we correct someone? It's not just having the right information. My information is right, yours is wrong. That alone is not enough. Many factors are required for our correction to actually be effective and not counterproductive. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூர்மையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அல்லவா, இப்படியும் வந்து வாதத்தில் ஈடுபடலாம். அதே போன்று நாம வந்து இந்த தகவல்கள் எல்லாம் நான் வைத்திருக்கிறேன், அதனால இதுதான் சரி, உன்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய தகவல் சரியில்லை என கூறிக்கொண்டு கூர்மையான வார்த்தைகளை மற்றவர்களை பாதிக்கும் விதத்துல வந்து பேசப்படக்கூடாது. ஏன்னா பின் புலத்துல பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் இருப்பதையும் நாம் காண வேண்டும். So for example, we may say that I know the right thing and you're wrong, but that information alone is not enough. We need to have the right relationship with them where they trust us. இங்க குறிப்பாக என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தகவல் தான் வந்து சரியா இருக்கு, உங்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய தகவல் வந்து சரியாக இல்லை. அதற்காக கூர்மையான வார்த்தைகளை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாது. அவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றாலும் அந்த இடத்துல வந்து உறவு முறை பலமாக இருக்க வேண்டும், நம்பிக்கையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். And we may need to wait for the right situation when we can actually correct and it will be effective. எந்த சூழ்நிலையில சரிப்படுத்தும் பட்சத்துல அது சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பொறுத்து இதை செய்யப்பட வேண்டும். And also we need the right disposition. Disposition means we should not get any joy in criticizing others. We should actually feel, I don't want to hurt you, but this is what I need to tell you for your benefit.
அதற்கு மேலாக அவ்வாறு வந்து திருத்தும் பட்சத்துல அவரின் நலன்ல அக்கறை கொள்ளும் விதத்துல தான் வந்து செய்யப்பட வேண்டும். மாறாக அதில் வந்து ஒரு பிடிமானம் இருப்பதை போல இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாது எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So I was recently talking with His Holiness Giriraj Maharaj, and Prabhupada sometimes made some statements which seem disrespectful toward women. For example, he says women are less intelligent. நான் இப்ப வந்து திரு கிரிராஜ் சுவாமி அவர்களிடத்துல உரையாடி கொண்டிருந்த போது சில உரையாடல்கள் எல்லாம் சென்று கொண்டிருந்தது. அதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சில சமயம் அவர் வெளிப்புற தோட்டத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்காத மாதிரி பெண்கள் வந்து சற்று புத்தி கூர்மை கொண்டவர்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருப்பதை பேசினோம். So he said that I went to all the recordings of Srila Prabhupada wherever he has used this word, and I heard the recordings, whether it is classes or his dictaphone recordings for his purports, and I tried to carefully understand Prabhupada's tone over there. நான் அப்ப திரு கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் சொன்னார், எப்ப எல்லாம் பிரபுபாதர் இது மாதிரியான வாக்கியத்தை பயன்படுத்தினாரோ, அது சொற்பொழிவாக இருக்கட்டும் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட நாடாவாக இருக்கட்டும், அதுல கேட்கும் பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவ்வாறு பேசும் பொழுது அவருடைய சப்த ஒலி எவ்வாறு இருந்தது மென்மையாக என்பதை புரிந்து கொண்டேன். So he said that not even once did I feel in Prabhupada's tone that Prabhupada was criticizing or minimizing or condemning women in any way. அங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எந்த விதத்திலையும் பெண்களை வந்து இகழவில்லை, கண்டிக்கவில்லை, மரியாதை குறையாகவும் ஒரு தடவை கூட பேசப்படலை என்பதை நான் உணர்ந்தேன் என கூறினார். So he said, my realization is Prabhupada was not telling women you are less intelligent. Prabhupada was actually calling upon men that you have to become more responsible so that you can protect women properly. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பெண்கள் வந்து புத்தியில் குறை கொண்டவர்கள் அந்த விஷயத்தை அவர் வலியுறுத்தல, மாறாக அவர் ஆண்களிடத்துல கொடுக்கக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால், நீங்க இன்னும் சற்று அதிகமாக பொறுப்புணர்வை எடுத்துக்கொண்டு பெண்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என கூறுகிறார். And this made great sense to me, because almost everywhere where Prabhupada talks about women as less intelligent, he often compares them with children. And in that sense, he said they need to be protected. So the emphasis is not on restriction or criticism for women. The emphasis is on responsibility and protection among men for women. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிற விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா, பெண்கள் புத்தியில் சற்று குறைவானவர்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது அந்த பெண்களை வந்து குழந்தையுடன் ஒப்பிடுகிறார். எதற்காக இவ்வாறு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது? காரணம், ஆண்கள் வந்து இன்னும் அதிகமான பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் அதிக அளவுல பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். Now, when we just read the words in a book, we may not understand what is the disposition over there. And if we simply repeat the words with our own disposition, then we may alienate a lot of thoughtful people, not just women, but also men who are in today's world concerned about women's protection or women's rights or women's growth. அதனால இங்க நாம எந்த நோக்கத்துடன் எந்த அர்த்தத்துடன் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இம்மாதிரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் என்பதை நாம பார்க்க வேண்டும். அவ்வாறு பார்க்கும் பட்சத்துலதான் அதுவும் குறிப்பாக இந்த பெண்களின் வளர்ச்சி, பாதுகாப்பு, இதை பற்றி எல்லாம் ஆண்கள் சரியான புரிந்துணர்வு கொள்ள முடியும். Now, what Prabhupada meant by talking about women as less intelligent, that itself could be a whole class, because that's a big subject. But the point is that Prabhupada was not using it to condemn anyone. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பெண்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள் என சொல்லி இருந்தாலும் அது எந்த அர்த்தத்துல பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு தனியாக வகுப்பே வந்து எடுக்கலாம். ஆனா இங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்றால் இங்க கண்டிக்கத்தக்க வகையில அது பேசப்படவில்லை. So if we don't have the relation with someone by which we can actually correct them, then if we can't elevate their desires, engage their desires wherever they are. நாம ஒரு குறிப்பிட்ட நபரிடத்துல ஒரு பலமான உறவு கொள்ளாத பட்சத்துல எப்படி அவர்களை நாம வந்து திருத்த முடியும்? அவர்களின் விருப்பத்தை வந்து மேம்படுத்த முடியும்? பிறகு அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ அந்த தளத்தில் எவ்வாறு சேவையில் ஈடுபடுத்த இயலும்? And that's why we all need humility in our speech.
That means we can't think that's because I am speaking the truth, I will enlighten others. Actually, our words will have effect only when there is Krishna's will, there is destiny in favor. And we see this in Prabhupada's mood. Prabhupada, when he is going to America, he composed this song, Bharkine Bhagavad Dharma. அதனால குறிப்பாக நாம மற்றவர்களிடத்துல வந்து பேசும் பொழுது நான் உண்மையத்தான் பேசுறேன், அது உங்களுக்கு வந்து எழுச்சி நாணம் வந்து கொடுக்கிறது, இப்படி வந்து நாம ஒரு விதத்துல அவர்களிடத்துல பேசக்கூடாது. நம்மளுடைய பேச்சுல பார்த்தோம்னா அந்த பணிவு இருக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு பணிவு இருக்கும் பட்சத்துலதான் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு நம் கருவியாக பயன்படுத்தி மற்றவர்களிடத்துல மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு அற்புதமான பாடலை இயற்றினார், மர்க்கினே பாகவத தர்மா, அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ளது. So in this song, Prabhupada doesn't say that I am a pure devotee and I am going to demolish people's illusions and liberate them. He's praying to Krishna, Alankruta Koribara Kamata Tomar. My dear Lord, you can ornament my words so that they will become understandable to my audience. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர், நான் ஒரு தூய பக்தர், மற்றவர்களெல்லாம் என்னால திருத்தி உருமாற்ற முடியும் இப்படி நினைக்கல. மாறாக அவரது பிரார்த்தனையில பார்த்தோம் அப்படின்னா, எனது வார்த்தைக்கு நீங்க மெருகூட்டி அது மற்றவர்களுக்கு புரியும் விதத்துல நீங்க வந்து உதவி செய்ய வேண்டும் என அந்த பணிவை வெளிப்படுத்துகிறார். So humility in speech would mean not just presuming that because I am speaking the right thing, it will have the right effect. We also think what is the situation, what is the likely effect, and then moderate our speech accordingly. அதனால இங்க பேச்சில வந்து பணிவு என்பது நான் பேசுறது உண்மை, அதனால மற்றவர்கள் எல்லாம் எழுச்சி நாணம் பெற வேண்டும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பதற்கு பதிலாக சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற் போல அதனையும் சற்று உருமாற்றி கொள்ள வேண்டும். So now I talked about how our acharyas, now Narad Muni is seeing some good in Dhruva. What is that good? At least he is having some respect for saintly people. He's asking for guidance. He's not simply, Prabhupada in the purport says that he's not simply thinking that, I'll just attack my father and take away his kingdom. He wants in an honest, virtuous way to gain a kingdom better than his father, bigger than his father. So Narad Muni appreciates that virtuousness of his desire, even if it is material and even if it is driven by anger. இங்க நாரதமுனி துருவரிடத்துல அவர் என்ன நல்ல குணத்தை வந்து பார்க்கிறார். துருவர் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையில தந்தைக்கு விட அதிகமான இந்த ஒரு பெரிய லோகத்தை ஆள வேண்டும் என ஒரு விருப்பம் கொண்டிருந்தார். ஆனா அதே சமயத்துல அவர் வன்முறையில், அதாவது துருவர் வன்முறையில் ஈடுபட்டு தந்தையிடம் இருப்பதை வந்து பிடிக்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை. அப்ப இங்க நாரதர் துருவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல குணத்தை மட்டும்தான் வந்து பார்த்து அதுவும் நேர்மையான முறையில் அடைய வேண்டும் என விருப்பம் கொண்டார் அல்லவா, அதை வந்து அவர் பாராட்டுகிறார். So now what if in an extreme situation we can't see any good in anyone, there's no good at all that we can expand, then even then we can see that they are always parts of Krishna. சில சமயம் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலையில மற்றவர்களிடத்துல எந்த நல்ல குணத்தையும் வந்து பார்க்க முடியாமலும் வந்து ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும், ஆனா அடிப்படையில பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரின் அங்க துணுக்குகள் என்பதை அறிய வேண்டும். So because they are parts of Krishna, because the super soul is present in their hearts, we need to respect them and see how I can be a part of the super soul's plan for their elevation. அவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய அங்கத்துணுக்கு, அதற்கு மேலாக பரமாத்மா அவர்களுடைய இதயத்திலேயும் வந்து இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எப்படி அவர்களுடைய நிலை வந்து மேம்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் காண வேண்டும். Yeah. So I conclude with this principle that if people disagree with us in some way, don't reduce them to their opinion, even if their opinion is wrong. See their multidimensionality. See something that is good in them and appreciate and engage whatever is good in them. இங்க பார்த்தோம்னா இந்த கோட்பாடு என்னவென்றால், இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட கருத்துணர்வை கொண்டிருப்பார்கள். அந்த கருத்துணர்வு தவறாக இருக்கும் பட்சத்துல அவர்களை வந்து சிறிதுபடுத்துவதை விட அவர்கள் தவறாக இருக்கும் பட்சத்திலையும் பல கோணத்தில் பார்த்து அவர்களுடைய கருத்துணர்வு
உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு அவர்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றனர் என்பதை கண்டு அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல குணத்தை நாம் பாராட்ட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So I'll summarize. I spoke 3 main points today. அதனால இன்றைக்கு நான் சுருக்கமாக ஒரு 3 விஷயத்தை சொல்லி இருந்தேன். அதை பற்றி நான் தெளிவுபடுத்துகிறேன். So first is that I talked about how Krishna himself appreciates even those who disagree with him. So just because we know the right thing doesn't mean we have a right to criticize or condemn others. இங்க கிருஷ்ணர் கருத்துணர்வு மாறுபட்டிருப்பவர்கள் இடத்திலையும் எவ்வாறு பாராட்டுகிறார் என்பதை காணலாம். அதனால எனக்கு சரியான விஷயம் அறிந்திருக்கும் பட்சத்துல அந்த உரிமையின் காரணமாக மற்றவர்களை நாம் நிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So second point was, instead of reducing people to some negative attribute in them, our acharyas look for some positive attribute and expand that. And that is the example we should follow. நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய உதாரணம் ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது என்னவென்றால், தவறான விஷயங்கள் நபர்களிடத்துல இருக்கும்போது அவர்களை சிறிதுபடுத்துவதற்கு பதிலாக நல்ல விஷயங்களை பூதாகரமாக்கி அந்த நல்ல விஷயத்தை நாம பாராட்ட கற்றுக்கொண்டு அவர்களை சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். So I talked about people are multidimensional and don't reduce them to one attribute, which is negative. And then lastly, I talked about how when we are speaking, our purpose should be to speak in a way that engages them even if we can't elevate them. அதனால மூன்றாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, எவ்வாறு அவர்களிடத்தில் நாம பேச வேண்டும் என்றால், அவங்கள ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையில் ஈடுபட்டு அவர்கள் வழி தவறாமல் இருப்பதற்கும் நாம பார்க்க வேண்டும். அதனால ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பணக்கோணத்தில் இருந்து பார்த்து நாம நல்ல விஷயத்தையும் காண வேண்டும். So that is what Srila Prabhupada, that's what Narad Muni does, that's what Srila Prabhupada has done, and that is what we can do if we want to truly follow in their footsteps and represent their message in a way that attracts people to their message, not alienates them. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர், நாரதர் அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நாம எவ்வாறு மற்றவர்களிடத்துல பேச வேண்டும், அதே சமயத்துல ஆன்மீக பாதையில அவர்கள் விட்டு செல்வதற்கு பதிலாக அவர்களை மேம்படுத்தும் விதத்துல பேச வேண்டும் என்பதையும் நாம் கற்க வேண்டும். So thank you very much. Are there any questions or comments? Yes, Prabhuji. Guru Kripa Prabhu. Yes, Prabhu. This great Chaitanya Charan Prabhu, that was amazing. Tons of thanks. It was too good because quite a lot of questions were there, which popped out based on the previous 2 sessions, and many of them have been answered in this 3rd session. We are absolutely indebted. Thank you so much, Prabhu. Still, we have got some questions as well. I'll just read through them one after the other. You can just help us to understand on that. Sure. Once again, thank you so much for enlightening us, Prabhu. And just to have go for a quick recap of what you gave us today. Start off with the 3 categories of people who are extremely difficult, not so difficult, how to deal with them. And even if they are extremely difficult, still even Supreme Lord has considered them to be manishinaha, learned souls, because they are still controlled in their mind, referring to BG 18.345. That's one thing. So when the Lord has addressed them as learned souls and manishinaha, so then what should be the approach we need to adopt? So that was excellent reference. Thank you, Prabhu. And the way Krishna overlooks their incorrect philosophical conceptions and appreciates their spiritual quest, spiritual aspirations. That was quite interesting. And the multi-dimensional people whom we have to encounter in our spiritual life. They could be demigod worshippers, meat eaters. So still, the bottom line message is appreciate them for what they are and appreciate them in their level and support them. Okay. But unfortunately, what we do is we reduce them to that particular level and equate them on that basis. And we correlate that for everything, whatever is related to them. So that's one thing. And you linked it with knowledge in the mode of ignorance. That was too good. And exemplifying the way Srila Prabhupada engaged Allen Ginsberg for Nam Sankirtan, though he was the way he put it across, League of Spiritual Discovery for LSD. That was quite interesting.
That was too nice, Prabhu. Giving a position of leading Sangh Harinam is something great, for such a person. Yet, Srila Prabhupada considered his good quality of ability to sing and his ability in music. That was so nice. And linking it with BG 16.2 and Nectar of Instruction, text number 5, BG 326, not to be agitated. And aversion to fault finding. That quality has to be cultivated, which is what exactly Sri Narad Muni has done in part of Dhruva Maharaj. That was again an amazing reference. Thank you, Prabhu. And as a icing on the cake, that statistics which you gave, 730 million words, out of that 2791 times which Srila Prabhupada has used his fools and rascals, and which was just an insignificant portion, 0.01%. That was amazing, absolutely amazing. No words to glorify that. And just to add one thing. Yes, Prabhu. Just to add one thing, Chaitanya Charan Prabhu, since the Allen Ginsberg that was taken, when the reporters asked Srila Prabhupada, are you the spiritual master of Allen Ginsberg? And there were many people. Then Prabhupada replied, I am not the spiritual master of anyone, rather I am the servant of everyone. And it made a stunning speech. Thank you, Prabhu. Yes, it's beautiful. Thank you for sharing that. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you, Jivan Gaurav Prabhu. Thank you. Then the steps which we need to adopt, 4 key things: relation, situation, disposition, and the 4th one, information. So generally, we don't consider the relation. We don't try to cultivate the relation, and we ignore the situation as well. Instead, we utilize it, and that disposition dominates. We try to use that negative point and try to prick, and at times feel happy, when we criticize. So that should be avoided. That's quite interesting. And similarly, Srila Prabhupada's comment of women are less intelligent. Again, that statistical detail, referring to His Holiness Giriraj Maharaj's tone of speaking. That was so nice. And the greatest priority, the objective or the intent with which Srila Prabhupada has given is how they need to be protected, how well they need to be cared, children and women. And again, the final one, humility in speech. That's the key. Krishna's will, their destiny, above all, humility in speech. And referring it to Markali Bhagavad Dharma. Speaking the right thing, just speaking the right thing need not change them, but still the situation is important. Accordingly, you are advising to amend in case if there is any requirement, which you have explained it through Sri Narad Muni's approach to Dhruva Maharaj. So it was simply amazing, Prabhu. Thank you so much. So if you permit, I'll go through the questions one after the other, which we have received, Prabhu. Yes, Prabhu. Hope, though I might have missed out some of the other important points as well, my apologies. No, Prabhu, thank you for this elaborate summary. Thank you. Okay. First question is, just speaking the right thing need not change them. The situation is important. Accordingly, we can amend. So can you please enlighten us, Prabhu? Because are we really permitted to make some minor adjustments in Srila Prabhupada's translations or purports? So can you please correct this understanding? So this is a very important point. What I mean by that, so there is when I say speaking the right thing may not transform people, that doesn't necessarily mean we have to speak the wrong thing. There are some things which we may not speak at a particular place. So for example, if it's our temple and we are going to talk about, say, countering impersonalistic ideas, then we may speak on that at that time. And we can counter those ideas. But suppose we are invited to a public forum to speak, or we are with our family and with our relatives and others who are from different orientations. So now if many times say Ganesh Utsav is very big in India.
So at Ganesh Utsav, they invite us to speak something. Now at that time, I never go and speak about how Ganesh is a devta and we shouldn't worship him. The people are not coming there because they are devoted to Ganesh. That's just that is one purpose. But for them, it's a cultural festival. It's a religious festival. And at that time, I talk about the glory of Vedic Dharma. I talk about the importance of the Bhagavad Gita. And I don't have the relationship with them to tell them and transform them by saying that that Ganesh is a devta and is not a supreme lord. But I encourage them to read the Bhagavad Gita. And if they read the Bhagavad Gita, they'll find the truth. So when I'm saying we don't have the right to speak the truth, doesn't mean we have to speak untruth. That means truth is a very big thing. And we can choose among that truth, which part of the truth should we speak. So there is a conversation of... Okay, sorry, you can translate this first. Yeah. So இங்க கேள்வியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல விஷயம் உண்மையை தான் வந்து பேச வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவ்வாறு பேசும் பட்சத்துல தான் அது மற்றவர்களை மாற்றும்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை எவ்வாறு வந்து கையாள்வது, அதற்கு பிரபுஜி கூறிய பதில் பார்த்தோம்னா, நான் உண்மையா தான் பேசினாதான் அது மற்றவர்களை மாற்றும் என்பதற்காக சில சமயம் அது வந்து எவ்வாறு அதுல சில உருமாற்றத்தை செய்து மாற்றலாமா அப்படின்னு கேள்வி வரும்பொழுது தவறான விஷயங்களை வந்து பேசப்பட வேண்டும்னு நான் சொல்லலை. இப்போ உதாரணமாக நமது ஆலயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாயாவாத சித்தாந்தத்தை நாம பலமாக வந்து பேசலாம். ஆனா அதே சமயத்துல பொது மேடை அல்லது உறவினர்கள் எல்லாம் கூடும் பொழுது நாம இந்த மாயாவாத சித்தாந்தத்தை உடைக்கிற மாதிரி மற்றவர்களை புண்படுத்தும் விதத்துல பேசக்கூடாது. குறிப்பாக இந்தியாவில் இந்த கணேச உற்சவ பண்டிகை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த சமயத்துல பேசுவதற்கு என்ன அழைக்கும் பொழுது இல்ல கணேசர் வந்து ஒரு தேவர், அவரை வழிபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இதை வந்து கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அங்க நான் வேத தர்மத்தை பற்றி பகவத்கீதையை பற்றி குறிப்பிடுகிறேன். அதை அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள். உண்மை என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய பரந்து இருக்கு. அதனால அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்பதை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். So Prabhupada was in Hawaii and some of his disciples came and told him that, Prabhupada, when we talk of the Bhagavatam, and in the Bhagavatam there are some astronomical figures. So for example, there is in the 10th canto description that Maharaj Ugrasen had like a phenomenal number of bodyguards. So when we tell this to the scholars, they start laughing at us. அதனால இங்க ஹவாயில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்த போது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பொதுவா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சரித்திர அடிப்படையில நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பிரம்மாண்டம் கூட்டும் விதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டத்துல உக்ரசேனருக்கு எண்ண முடியாத அளவிற்கு பாதுகாவலர்கள் இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை பண்டிதர்களிடத்துல சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அதை ஏற்பதில்லை என்கிற ஒரு வாதம் வந்தது. So then Prabhupada told them, among the thousands of verses in the Bhagavatam, was that the only thing you found to speak to the scholars? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்கிறார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பல்லாயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, ஆனா பண்டிதர்களிடத்துல பேசும்போது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகத்தை தான் நீங்க அந்த பண்டிதர்களிடத்துல பேச வேண்டுமா என்ன? So there is so much philosophy in the Bhagavatam which is filled with wisdom, and people can understand that. Why speak figures that they are going to find unbelievable in the beginning? அதுவும் குறிப்பாக பண்டிதர்களிடத்துல பேசும்போது நிறைய சித்தாந்தங்கள் இருக்கு, அதுல வந்து நிறைய விவேகமான அறிவுகள் எல்லாம் இருக்கு. ஆரம்பத்திலேயே பண்டிதர்களிடத்துல இந்த எண்ணிக்கை அடிப்படையில இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ஏன் வந்து பேச வேண்டும்? So it doesn't mean we speak the untruth, but we can select which truth we speak when. ஆனா பொய்யான விஷயத்தை பேச வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை, ஆனா சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல எந்த விஷயம் நாம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், அதுல நாம் கவனம் கொள்ள வேண்டும். Okay, thank you. So I think you have to unmute yourself. Guru Kripa Prabhu? Sorry, yeah. How to understand that someone is trusting us in Casey's perspective? Because that's the first and foremost thing. Did we earn the trust of them before we present this philosophy to them? So is there a few practical tips which we can understand easily? So it's a very good question. How can we know if somebody is trusting us? In general, we can say three broad things. That
if we give them some small points for reflection or correction, how do they respond to that? That's the first. இந்த கேள்வி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, மற்றவர்கள் நம்ம இடத்துல நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை எவ்வாறு அறிவது? அதற்கு பிரபுஜி கூறிய பதில் 3 விஷயத்துல பார்க்கலாம். அதுல குறிப்பாக முதல்ல நாம சில உதாரணத்தை கொடுத்து அவர்களிடத்துல நாம இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள், அவ எதை சொல்றாங்க, இந்த விஷயத்தை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் அதை செய்கின்றனரா, நம்ம இடத்துல நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றனரா என்பதை பார்க்க வேண்டும். And if we are careful in hearing what they speak, how they speak, then we can also get a sense of how they view their relationship with us. Do they see it just as an acquaintance, as a friend, or as a friend who is expert in a particular field, or as an authority? So when we don't just talk to them but hear them speaking, we can understand that the way they see us. அதிலும் குறிப்பாக அவர்கள் நம்ம எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கின்றனர் என்பதை அவர்கள் வந்து பேச விட வேண்டும், அவர்களே பேச விட வேண்டும். அவ்வாறு பேசும் பட்சத்துல அவர்கள் நமக்கு நெருக்கமானவர்களா, அல்லது அவர்கள் நண்பர்கள் என்னும் தொனியில பேசுகிறார்களா, அல்லது அதிகாரிகளாக ஏற்றுக்கொண்டனரா, எந்த மனோபாவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர், இதெல்லாம் அவர்களை பேசவிட்டு நாம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். And thirdly, if we have appreciated them for the good things that they have done in the past, for whatever good qualities we have, then that also creates a certain level of credibility. If the only time we are interacting with them is to criticize them, then we haven't done anything to earn their trust. அதிலே மூன்றாவது விஷயம் பார்த்தோம்னா, ஏற்கனவே ஏதாவது அவர்கள் சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் பட்சத்துல அதை பாராட்டுவதன் மூலமாக நிச்சயம் வந்து அவர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு நாம பாத்திரமாவோம். ஆனா பேசும்பொழுது அவர்களை வந்து குறையை மட்டும் சொன்னோம் அப்படின்னா அவர்களிடத்துல இருந்து நாம் நம்பிக்கையை பெற இயலாது. Thank you. Great, Prabhu. Thank you. The next question is, please enlighten me the difference between two categories of people: those who disagree with us and those who disagree with us who we know are wrong. These two categories. How to understand? Yeah. So you want to translate the question first? Yes. So அப்ப இங்க கேள்வி என்னவென்றால், விஷயம் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ரெண்டு நிலையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருக்கின்றனர். ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா கருத்து உணர்வு வேறுபட்டு இருக்கு, ஆனா அதே சமயத்துல அவர்கள் தவறு அப்படிங்கிறதையும் உணர்ந்திருக்கிறோம். இந்த இரு வகையை வந்து எவ்வாறு நாம் பிரித்தெடுத்து பார்ப்போம். So basically there are some issues in which just different people can have different opinions. So for example, when now with the COVID crisis going on, everybody has their opinion whether the government should continue to keeping things locked down or should be opened, whether we should open the temple or whether we should not open the temples. Now it's very difficult to know for absolute what is right. But there are some cases when we are expert in a particular field. Like I said, if we are expert in the philosophy of the Bhagavad Gita, and then somebody else is speaking something, they're saying this is what the Bhagavad Gita teaches. But that is wrong. So I would say it's a matter of subjective opinion versus expertise in one field versus somebody being an inexpert. இப்ப உதாரணமாக பார்த்தோம்னா பல மக்கள் வந்து பல கருத்து வேறுபாடுகளை வந்து கொண்டிருப்பார். ஸோ அது வந்து இயற்கையாக இருப்பதை நாம காண்கிறோம். குறிப்பாக இந்த பொது முடக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் தங்களது கருத்துக்களை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றனர். அரசாங்கம் வந்து இந்த பொது முடக்கத்தை வந்து தொடர வேண்டும், இல்ல நமது கோயில் வந்து செயல்பட வேண்டும், இப்படி பல கருத்துக்கள் வந்து வேறுபடலாம். ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதையில நிபுணர்களாக இருக்கின்றோம், வேறாவது வந்து சித்தாந்த பேதங்கள்னு வரும்பொழுது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக இது சரி தவறு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லலாம். ஆனா இது பின்புலத்தையும் நாம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Any other Thank you, Prabhu. Yeah. The next one is attracting to truth without speaking truth. You gave the example of Srila Prabhupada. What is it? Discussing with that lady in that apartment who was annoyed due to Kirtan sound and everything. That Leela you just explained. That's true. Yes. So during that period, you said this attracting truth to truth without speaking truth. So is there any practical means if you can just help us? இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா,
உண்மை இடத்துல வந்து ஈர்ப்பு கொண்டிருப்பது, ஆனா வந்து உண்மை பேசுவதில்லை. ஏன்னா கடந்த வகுப்புல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு பெண்மணியை சந்தித்த போது கிருஷ்ணரை பற்றி எல்லாம் வந்து பேசல. இருந்தாலும் அந்த பெண்மணி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்துல ஈர்ப்பு கொண்டிருந்தார். அதை பற்றி இன்னும் சற்று விளக்கத்தை கொடுக்கவும். So two things I would say that people, if we talk with them not just about that particular point, but we relate with them as human beings, not just as maybe a teacher who wants to convince a person, but we need to establish a human connection before we establish a spiritual connection. So that may be by asking about their general welfare, like Prabhupada did, or that may be just showing them that we appreciate them as a human being. முதல் விஷயம், நாம வந்து ஒரு மனிதராக அவர் இடத்துல வந்து பேச வேண்டும். இந்த மனித உறவு முறையை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மனித உறவு முறையை ஏற்படுத்தி கொண்ட பிறகு ஆசிரியராக இருக்கும்போது சில விஷயத்துல வந்து இதுதான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நாம தெளிவாக புரிய வைக்க வேண்டும். ஆனா அந்த ஆசிரியர் தளத்துல இருந்து செயல்படுவதற்கு முன்ன நாம இந்த மனித உறவை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அது சிறந்ததாக செயல்படும். So Srila Prabhupada, when he met with many of his early disciples who were hippies at that time, every one of them felt that Prabhupada cared for them as a person. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஆரம்ப நிலை சீடர்கள் ஹிப்பிக்களை எல்லாம் வந்து சந்தித்த போது அந்த ஹிப்பிக்கள் எல்லாம் இந்த அளவிற்கு பிரபுபாதர் நம் மீது அக்கறை கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அவர்கள் கவனத்தில் கொண்டனர். So there is a saying that people want to know how much we care before they care how much we know. ஏன்னா மக்கள் நாம அவர்களிடத்துல அணுகும் பொழுது எந்த அளவிற்கு அவர்களிடத்துல நாம் அக்கறை கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கறதுலதான் வந்து கவனம் கொண்டிருக்கின்றனர். மாறாக எவ்வளவு விஷயம் நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் என்பதை அவர்கள் கவனத்தில் கொள்வதில்லை. Thank you. Excellent Prabhu. The next thing is many a time we need to be diplomatic when we deal with material things, like we may have to tell a lie in the office to attend a temple festival, as they won't be able to understand the importance of attending spiritual functions. Looks like a simple lie. It is a lie. How to handle this? கேள்வி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்ப அலுவலகத்துல வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏதாவது வந்து பண்டிகையில வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பொய் சொல்கிறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட பண்டிகை வரும்னா அதனுடைய முக்கியத்துவம் அலுவலகத்தில் இருப்பவர்கள் எஜமானர்கள் அறிந்து கொள்வதில்லை. அது என்னதான் இருந்தாலும் அது ஒரு சாதாரண பொய்யாக இருந்தாலும் பொய்தானே. சோ இதுக்கு உங்களது விளக்கம் தேவை. So this is a difficult situation, and in general devotees, as devotees we should be following morality. That means we should be truthful. இது கஷ்டமான சூழ்நிலை தான். ஆனா பக்தன் என்கிற முறையில பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம உண்மையோடு நடந்து கொள்வது சிறந்தது. I mean, exceptional situations we may have to maybe say speak the truth in a way that is not a complete lie, but may not be necessarily the complete truth. அதனால தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைன்னு வரும்போது சில விஷயம் வந்து பேசப்பட வேண்டும். அது முழுமையான உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா அது முழுமையான பொய்யாகவும் இருக்க வேண்டியதில்லை. So we have the example of Sanatana Goswami when he was being forced by Nawab Hussain Shah to continue his work as a minister in his kingdom, and he didn't want to. So Sanatana Goswami spoke certain things, say I'm not well, so I'm not coming to work. But that was when he wanted to leave the world and go to Chaitanya Mahaprabhu's shelter. Before that, he had worked diligently and responsibly, and he had earned the trust of the Nawab. சனாதன கோஸ்வாமியோடைய சரித்திரத்துல பார்த்தோம்னா நவாப் ஹுசைன் ஷாக்கு கீழே தான் வந்து அவர் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். சில சமயம் அவர் இல்லத்தில் இருப்பார். அமைச்சர் பதவியில அவர் வந்து சென்று சரியா கவனிக்கவில்லை. அப்ப எதற்காக நீங்க இங்க அரச சபைக்கு வரல அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட போது எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை இப்படியெல்லாம் அவர் வந்து காரணம் கொண்டிருந்தார். ஆனா அவருக்கு நோக்கம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பாதத்துல
அடைக்கலம் எடுக்க வேண்டும். ஆனா அதற்கு முன்னாடி அவர் சேவை செய்ததெல்லாம் ரொம்ப நுணுக்கமாக மிகவும் பொறுமையாக அவர் கையாண்டு நவாபு ஹுசைன் ஷாவுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாயிருந்தார். So it's important that we in general establish a reasonably good moral standard through our behavior, because that is what people are going to see. They are not going to see how much we go to a temple or do seva over there. They will see our behavior in terms that is honorable in their eyes. அதனால நாம கோயில்ல போய் எந்த அளவுக்கு சேவை செய்கிறோம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், நாம அடிப்படையில பார்த்தோம் என்றால் நல் நடத்தையின் காரணமாக எவ்வாறு நேர்மையுடன் நடக்கிறோம் என்பதுதான் அவர்களுடைய கண்கள்ல புலப்படும். அந்த விதத்துல நாம இதையும் செய்தாக வேண்டும். So the exceptional should never be made normal in the name of being transcendental. அதனால இந்த திவ்யமான நிலைங்கிற அந்த பேருல பொதுவாக தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைய அது ஒரு இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடக்கூடாது. Does it answer the question? Amazing, Prabhu. Exceptional should not be the normal in the name of transcendental. Solid punch. Thank you, Prabhu. The next question is, this is again based on the second session, wherein you showed a equilateral triangle relation, our relation with Krishna, that triangle. Referring to Srimad Bhagavatam 5-5-18, Guru Nasasya, Pita Nasasya. So, how to reconcile this with the triangle? கேள்வி என்னவென்றால், நீங்க இந்த இரண்டாவது வகுப்புல முக்கோணம், அதாவது கிருஷ்ணரிடத்துல மற்றவர்களிடத்துல உறவு முறை எவ்வாறு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 5வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல இந்த 18வது ஸ்லோகத்திலேயே இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தி பார்ப்பது? So at one level the Bhagavatam does say that a person should consider themselves, a person is not worthy to be in a position of authority if they can't deliver their dependents. So that is true. Yeah. That is like saying a person should not become a doctor unless they can actually treat and cure patients. தெளிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரெல்லாம் நம்ம சார்ந்து இருக்கிறார்களோ, குறிப்பாக பெற்றோர்கள் என்று வரும்பொழுது அவர்களை நாம இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்க முடியவில்லை என்றால் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப உதாரணமாக ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்த முடியாத பட்சத்துல எதற்காக அந்த மருத்துவர் என்கிற பதவியில நாம் இருக்க வேண்டும்? But whether a doctor can actually heal a patient doesn't depend only on the expertise of the doctor. It depends on the cooperation of the patient. It depends on the gravity of the disease. It depends on the availability of the facilities at that particular point. So, should a doctor burden themselves with guilt if they treated a patient, they treated an alcoholic, but an alcoholic continued drinking alcohol and then this condition became worse? No, that is, the doctor shouldn't be sent on a guilt trip because of something that is not in their control. மருத்துவரை பார்த்தோம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில நிபுணர்களாக இருக்கின்றனர். நிபுணர்களாக இருக்கும் பட்சத்துல நோயாளியை முழுமையாக குணப்படுத்தி விட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை. எந்த அளவிற்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது, எந்த அளவிற்கு நோயாளி அதை ஒத்துழைப்புடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார், அதற்கு மேல அங்க பின்புலமாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதனால சரியா அவர் இப்ப உதாரணமாக குடிகாரர்களாக இருக்கின்றனர். குடிகாரருக்கு சிகிச்சை கொடுத்த பிறகும் அவர் தொடர்ச்சியாக குடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்னா அதற்காக அந்த மருத்துவரை குற்றவாளி கூண்டுல ஏற்ற முடியுமா என்ன? So the point here, so similarly, when we are taking up a responsible position, we should be trained and committed enough to do all we can so that the responsibility is discharged properly by us. நாம பொறுப்பு உள்ள இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு உண்டான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு நாம அந்த பொறுப்பை சரியான விதத்துல வெளிப்படுத்த வேண்டும். So it is not just because somebody has the bodily ability to procreate
that does not qualify them to become parents. They have to also grow in terms of their maturity, their spirituality, their responsibility. That is the thrust of the verse. அதனால இப்ப யாருக்காவது உடல் பலத்தினால அவர்களுக்கு வந்து குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்னா அது மட்டும் வந்து போதாது. அவர்கள் கலாச்சார ரீதியாக, ஆன்மீக ரீதியாக அவர்கள் மேம்பட்டு இந்த தகுதி பயிற்சி எல்லாம் வெறும் பட்சத்துலதான் தன்னை சார்ந்து வாழ்பவர்களிடத்துல அவர்களிடத்துல நம்பிக்கை பெற முடியும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. So if that verse were to be taken literally, then so many of Srila Prabhupada's disciples were unable to continue bhakti even while he was practicing, even while he was there on the planet. What to speak of after he departed from the world? So then, should Prabhupada have not become a guru because all his disciples were not delivered, at least not in this lifetime, by their practice in this lifetime? No, we can't take the literal application and universalize it. இது அப்படியெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்கும் காலகட்டத்திலேயே அந்த சீடர்கள் எல்லாம் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து போராடி கொண்டிருந்தனர். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்கும் போதே இந்த சூழ்நிலை என்னும் போது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பௌதிக கண்களுக்கு மறைந்த பிறகு அவர்களால இன்னும் வந்து போராட்டம் இருந்தது. அதற்காக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து குருவாக செயல்பட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னா சொல்ல முடியும். அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயத்த அப்படியே வந்து நாம் மேலோட்டமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. So there is a fundamental principle that everyone has free will, and we can't control how people use their free will. So if the spiritual master is usually respected much more than, say, a father or somebody else, but a spiritual master can't always control the way a disciple behaves. So similarly, it may happen with us as parents. So when we become parents, the point here is we need to take that responsibility seriously. But that doesn't literally mean that if our children say don't become devotees, that is like a permanent failure and we should never have become parents. We can't guarantee results. That is a part of just the fundamental reality of us being finite beings. எல்லாருக்கும் வந்து சிறு சுதந்திரம் இருக்கு ஜீவராசிகளிடத்துல. அதனால சிறு சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால இப்ப உதாரணமாக அதை வந்து கட்டுப்படுத்த வேண்டும்னு நினைக்கிறோம். இப்ப அதுக்காக ஒரு ஆன்மீக குருவாக செயல்படுவர் சீடர்களை எல்லாம் வந்து முழுமையாக தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்துக் கொள்வது அது அரிது என்பதையும் பார்க்கிறோம். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இங்க பெற்றோர்கள் அவர்கள் வந்து குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றனர். ஆனா அதே சமயத்துல தாங்கள் நினைக்கும் விதத்துல அந்த குழந்தைகள் நடக்க வேண்டும் எனவும் வந்து நாம வந்து எடுக்க முடியாது. அதே சமயத்துல அந்த குழந்தைகள் பக்தர்களாக மாறாத பட்சத்துல அப்ப அந்த தாய் தந்தை ஸ்தானத்தை வந்து இது கண்டிக்கத்தக்கது, இது வந்து நிரந்தரமாக தோல்வி, இப்படியும் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So if we don't provide especially our dependents the option to do the right thing, then we are to be blamed. But if they don't take that option after we have provided it to the best of our ability, then we can't be blamed for that. That is between them and their destiny. அதனால இப்ப ரெண்டு இருக்கு. இப்ப வந்து தாய் தந்தையர்னு இருக்கும்போது குழந்தைகளிடத்துல இந்த பக்தி மார்க்கத்திற்கு வரக்கூடிய அந்த பாதையை தேர்வு உரிமையை கொடுக்க வேண்டும். கொடுத்து விட்டோம் என்றால் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்களா எடுத்துக்கொள்ளாத பட்சத்திலையும் பெற்றோர்கள் வந்து கண்டனத்துக்கு உள்ளாகுவதில்லை. ஆனா கொடுத்த பிறகு அவர்கள் ஏற்கலாம், ஏற்காமலும் போகலாம். ஏற்காத பட்சத்துல அது அவர்களிடத்திலையும் அவர்களுடைய விதியையும் தான் வந்து சென்று சாரும். Thank you. Yes, Professor. Super, Prabhu. Thank you. The next question is how to deal with negative thoughts. Okay, just 1 minute. How many more questions? How far we are going? How far we do want to go? All of them are there on board. Not even a person has stepped out. So people are just eager since first session. They are intact. Okay. So it's based on if it's okay for you, then we are fine. Okay, maybe 10-15 minutes more then? Great. That should be fine. Yeah, that should be. Thank you. So, thank you. So, கேள்வி என்ன அப்படின்னா எதிர்மறையான எண்ணங்களை எவ்வாறு கையாள்வது? Yeah, so first of all, to deal with negative thoughts, first we have to understand that
not all negative thoughts are bad things, because there is always danger in the world, and to be aware of danger, to be prepared for the danger is important. அதனால இங்க எதிர்மறையான எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து தவறானது என்ன சொல்ல முடியாது. காரணம், இந்த பௌதிக லோகத்துல பல அபாயங்கள் இருக்கு. அதனால அந்த அபாயங்கள் இருக்கு என்கிற விழிப்புணர்வு வருவது வந்து நிச்சயம் வந்து தவறானது அல்ல. So suppose somebody is into the business of construction. So they see an empty plot of land and they think, oh, there'll be a magnificent skyscraper over here. We may say that's positive thinking, and yes, it is. But those who are constructing that building, they'll also think, what if a fire occurs over here? What are the exits for it? Where should we keep a fire extinguisher? Where should we build an exit? Now, what are they doing? They're thinking negative. And that negative thinking and positive thinking both need to go together to build a building and to build a building that is safe. இப்ப உதாரணமாக ஒரு இடத்துல காலி மனையில கட்டடங்கள் எழுப்ப வேண்டும். அப்ப ஒருவர் வந்து இங்க கட்டடங்கள் எழுப்ப வேண்டும் என்கிற நேர்மறையான எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார். ஆனா கட்டடத்தை கட்டுபவர்கள் திடீரென்று தீப்பிடித்துக் கொண்டால் எந்த வழியாக செல்ல வேண்டும், வெளியில எப்படி வர வேண்டும்? அப்ப இங்க ரெண்டு எதிர்மறையான நேர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கு. ஆனா அது ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கட்டிடம் எழுப்ப வேண்டும், அதே சமயத்தில் அது பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என ரெண்டும் வந்து சேர்கிறது. So even the ability to think negative is also an ability. Not everybody can think of the things that may go wrong and then prepare to deal with them. Say, for example, when I write, now writing is more of a creative activity, whereas editing is very important for a book to be published. And editing basically means to look at all that is wrong. This doesn't make sense. This is not grammatically round. This is not logically flowing. So now editors are paid for their work. And what is their work? They look at things negatively, what is not working. So even thinking negatively is not necessarily a deficiency. It can also be an ability if it is used properly. இந்த எதிர்மறையான சிந்தனைகள் அதுவும் ஒரு விதத்துல தான் பலம். இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு உதாரணத்தை வந்து சொல்கிறேன். இப்ப எழுதுகிறோம் என்றால் அந்த எழுத்தாற்றல் அது ஒரு புத்தகத்தமாக வெளியிடப்பட வேண்டும் என்றால் எழுத்து வந்து ஒரு விதத்துல வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு எழுத்தாளரின் மனோபாவத்துல. ஆனா அதுல அந்த பிழைத்திருத்தம்னு வரும்பொழுது என்ன செய்யப்பட வேண்டும், அதுல குறைகள் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதுவும் ஒரு விதத்துல வந்து ஒரு திறமை என்பதை நாம் அறியலாம். அதனாலதான் இந்த பிழைத்திருத்தத்துல குறையை கண்டுபிடிப்பதற்காக அவர்களுக்கு சம்பளமும் வந்து கொடுக்கிறது. அதனால அந்த எதிர்மறையான அந்த சிந்தனைகளையும் எவ்வாறு நாம சேவையில ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதை பொறுத்தும் இது மாறுபடும். So thinking negatively is not the problem. Thinking only negatively all the time is the problem. அதனால இங்க எதிர்மறையாக சிந்தனை செய்வது பிரச்சனை இல்லை, எப்பொழுதும் வந்து எதிர்மறையாக சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதுதான் பிரச்சனை. So having said that, so the first point is that don't see negative thoughts always negatively. அதனால எப்பொழுதும் இந்த எதிர்மறையான சிந்தனைகளை கூட எப்பொழுதும் வந்து எதிர்மறையாக நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Then if you find that there are too many negative thoughts and the effect is not constructive, rather than preparing for some danger we just become paranoid, fearful, then we need to do something about it. எதிர்மறையான சிந்தனைகள்லாம் பல வந்து கொண்டிருக்கு என்றால் அது ஆக்கப்பூர்வமாக இருப்பதற்கு பதிலாக அது நமக்கு பயத்தை கொடுக்கிறது என்றால் பிறகு அதை சரி செய்யும் நடவடிக்கையில ஈடுபட வேண்டும். So one thing we could do is try to have some association of positively minded people. So okay, I tend to see negative, how do you see this? And then we'll say that's also another way, and that's also, neither way is complete, but that's also one valid way of looking at it. So trying to have consciously association of positively minded people is helpful. நேர்மறையாக நினைத்து சிந்திக்கக்கூடிய மக்களுடைய சங்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களுடைய சங்கத்துல இந்த எதிர்மறையான சிந்தனைகள் எம்மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என கலந்துரையாடல் செய்யும் பொழுது அந்த நேர்மறையாக செயல்பட்டு சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுடைய சங்கத்தின் மூலமாக பலன் அடைவோம். Secondly, if we know something is a source of positive thoughts for us,
Say for example, if we like to read some book or hear some pastime or hear some music, devotional music, which creates positivity within us, then keep that readily accessible, so that whenever negative thoughts start coming up, we can access that quickly. அல்ல நேர்மறையாக இந்த சிந்திக்கக்கூடிய அந்த மூலாதாரங்கள்லாம் எங்கு இருக்கிறதோ, இப்போ உதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட புத்தகத்தை படிக்கிறோம், இல்ல இசையை கேட்கிறோம் என்றால் உடனடியாக அந்த சங்கத்தையும் நாம் நாடலாம். And lastly, if still we have a tendency to think negative, then try to look back at our lives and see what are the times when those negative things that we had feared happened. We'll see that a few times they happen. Most of the times our fears are more imagined than realized, and then that way we can regulate that negative thinking also. தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி எதிர்மறையான சிந்தனைகள்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் நமது வாழ்க்கையே வந்து திருப்பி பார்க்க வேண்டும். வாழ்க்கையின் பல சந்தங்கள்ல இதெல்லாம் மோசமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் என நினைத்து கொண்டிருப்போம். இப்படி பல சிந்தனைகள் வந்திருந்தாலும் 1-2 தான் நடந்திருக்கும், மோசமான விளைவுகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கும். மற்றதெல்லாம் தேவையில்லாமல் பயத்தை தான் கொண்டிருக்கும், மனம்தான் இந்த பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு அப்படின்னு நினைத்து கொண்டோம் என்றால் பிறகு வாழ்க்கையை வந்து ஒழுங்குமுறைப்படுத்தி கொள்ளலாம். Thank you. Great, Prabhu. Amazing comparison with compiling a book and editing, and again with the practical life, how to handle that. Thank you, Prabhu. The next thing is, in your first session, you quoted about Param Guru Bhakti Siddhanta Saraswati's point. Millions of gallons of blood has to be shed to bring one person to KC. Mahatma Vidura, right from day one, he was with Dhritarashtra. Similarly, Bhishma Deva, they were all guiding him. They were all enlightening him whenever they got the opportunity. Whenever Dhritarashtra was going and towing the wrong lines. Yet, whatever transformation happened, it was all after losing the whole populace. Millions of lives have been lost. Millions of liters of blood have been shed. Okay, and just in the end. It was Dhritarashtra who got transformed. That too, we see that he hasn't become a pure devotee. He took up the yogic process and he elevated himself. So, how to understand this, Prabhu? Because after losing millions of lives, one Dhritarashtra. Okay. கேள்வி என்னவென்றால், பொதுவா வந்து நீங்க உங்களது முந்தைய உபன்யாசத்துல சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் ஒருவரை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நிறைய லிட்டர் கணக்குல ரத்தத்தை சிந்த வேண்டும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க மகாபாரதத்துல பார்த்தோம்னா விதுரர், பீஷ்மர் இவர்கள் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு அறிவுரையை கொடுத்து கொண்டிருந்தனர். ஆனா அதை ஏற்கவில்லை. எப்ப வந்து குருக்ஷேத்திர போர்ல எண்ணற்றோர் மடித்த பிறகுதான் அவரால் வந்து உருமாற முடிந்தது. அதுலயும் அவர் தூய பக்தர் ஆகல, இந்த யோக முறையை கையாண்டு தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டார். So, இதை பற்றி உங்களது விளக்கத்தை கொடுக்கவும். Yes. So now, of course, at one level, it was Dhritarashtra whose passivity or his attachment caused the war. At another level, ultimately, the law of karma is operating, and everybody who suffered over there, who died over there, they had some karma. Now we don't know their karmic past. So in general, when say person A does something wrong and many other people die because of that. So from a multi-life perspective, it was their karma that because of which it happened. But from this life's perspective, we have to understand that this person was irresponsible and that's why it happened. அதனால இங்க இதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், முதல்ல வந்து பற்றுதல். திருதராஷ்டிரன் துரியோதனிடம் இருந்து பற்றுதல் வைத்த காரணத்தினாலதான் இது எல்லாம் வந்து காரணமாக அமைந்தது. இது ஒரு பக்கம். இரண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கர்மவினை சட்டங்கள் அவரவர்களுடைய விதிப்படி எது நடைபெற வேண்டுமோ அதற்கு தகுந்தாற் போல இந்த போரில் கலந்து கொண்டு அவர்கள் எல்லாம் வந்து உடலை விட்டனர். அதனால இது மொத்தமாக இதை பார்க்கப்பட வேண்டும். இங்க குறிப்பாக திருதராஷ்டிரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா சரியான பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ளவில்லை, அவ்வளவுதான். So in general, we have to know which perspective to consider while trying to make sense of things. ஒரு விஷயத்திற்கு அர்த்தம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த நிலையை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதிலையும் கவனம் கொள்ள வேண்டும். So when say
Draupadi was dishonored. Nobody at that time asked this question, maybe you did some past karma because of which this happened. That was seen as the problem of the brutality of Duryodhana and his associates, and they were punished for that. குறிப்பாக இங்க திரௌபதி சபையில வந்து தூக்கிலுரியப்பட்ட போது யாரும் வந்து உன்னுடைய முந்தைய கர்மாவனால தான் நீ இப்படி வந்து துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு நினைக்கல. இங்க துரியோதனன் அவனின் சகாக்களுடைய ஆக்ரோஷத்தனத்தை அனைவரும் கண்டித்தனர். So Dhritarashtra was not exactly an active villain. He was more of a passive villain who did nothing and allowed bad things to happen. So in that sense, he was not that culpable as Duryodhana. But still, he had to suffer. We may not have gone to a jail or been killed, but for him to live for many years after seeing the death of all his sons, that was excruciatingly painful for him also. இங்க திருதராஷ்டிரனுடைய சம்பவத்துல பார்த்தோம்னா அவர் ஒன்னும் துடிப்பான வில்லன் அல்ல. அவர் வந்து மென்மையான பின்புல வில்லனாகத்தான் கருதப்படுகிறார். இங்க வில்லனாக செயல்பட்டவன் துரியோதனன். எது எப்படி இருப்பினும் இந்த குருக்ஷேத்திர போர் முடிந்த பிறகு அனைவரும் மாண்டனர் அல்லவா? அதை கண்டு பல வருடங்கள் வந்து திருதராஷ்டிரன் ஒரு பெரிய துன்பத்திற்கு ஆளானவர் அல்லவா? இது மிகப்பெரிய துன்ப வழி அல்லவா? Does it address the question? Great, Prabhu. Absolutely, Prabhu. Absolutely. The next question is, if our protector, say our husband or a parent, always thinks that his or her opinion is always right and it's final, and they don't agree with others' opinion. Similarly, our dependents always think he or she is always right and don't acknowledge any other's opinion. How to handle this? கேள்வி என்னவென்றால், இப்ப நமது பாதுகாவலராக கணவன் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு கருத்துணர்வை வைத்திருக்கின்றனர், அதுதான் சரி என கூறுகின்றனர். அல்லது அப்பா அம்மா அவர்கள் தான் சரின்னு சொல்கின்றனர். இல்ல நம்ம சார்ந்து வாழ்பவர்கள், குழந்தைகள், அவங்களுடைய கருத்து தான் சரின்னு சொல்லும் போது இதை எவ்வாறு கையாள்வது? Yes. So if we see, if say our dependents don't agree with us, they think they are right, or if we feel our authorities always think they are right. See, overall, the world is moving more toward egalitarianism. That means an ethos of equality. அடிப்படையில பார்த்தோம்னா நம்ம சார்ந்து வாழ்பவர்கள் அவர்களுடைய கருத்து தான் சரின்னு சொல்கின்றனர். இல்ல நமது மேல் அதிகாரி அவர்களுடைய கருத்து தான் சரின்னு சொல்லும் பட்சத்துல இந்த உலகம் எந்த திசையை நோக்கி பயணம் செய்கிறது என்றால் அனைவரும் சமம் என்கிற நோக்கில் செல்கிறது. Now, we may consider that to be a bad thing, but we can't change the whole way the overall culture is moving. இது தவறு அப்படின்னு நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் இந்த மொத்த கலாச்சாரத்தையும் நம்மால மாற்ற இயலாது. That means that, say, the way maybe our parents raised us or our grandparents raised our parents, we can't expect that we can raise our children the same way because they are growing up in a very different cultural environment. நமது தாய் தந்தை நம்மள எந்த கலாச்சாரத்துல வளர்த்தார்களோ அல்லது நம்ம தாய் தந்தையர தாத்தா பாட்டி எந்த கலாச்சாரத்துல வளர்த்தார்களோ நாம அதே சூழ்நிலை பின்புலத்துல அந்த கலாச்சாரத்தை நமது குழந்தைகளை வளர்க்க முடியும் என எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா சூழ்நிலை மாறுபட்டு இருக்கு. So even with respect to the spiritual master and disciple, we see that the way Prabhupada dealt with his disciples, not many spiritual masters deal with the disciple the same way. Rather than the relationship being so vertical, we can say it is more horizontal, where there is not just giving of instructions, but there is discussion, negotiation. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய காலகட்டத்துல எப்படி சீடர்களிடத்துல அவர் வந்து உறவு முறை கொண்டிருந்தார், உபதேசம் கொண்டிருந்தார், அத நடைமுறையில இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய தற்போதைய ஆன்மீக குருக்கள் அதே நிலையில வந்து இந்த உபதேசங்கள் எல்லாம் சீடர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை. பொதுவா அதெல்லாம் வந்து முன்ன அந்த செங்குத்தாக வந்து கொண்டிருந்தது. ஆனா இப்பெல்லாம் செங்குத்தாக இல்லாமல் பொதுவாக இதெல்லாம் வந்து உரையாடல்களாக ஆன்மீக குரு சீடர்களிடத்துல செல்வதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம். And even that approach is not untraditional, because here we see Narad Muni and Dhruva Maharaj, they have a discussion to decide
which level of instruction is workable for Dhruvam. அதனால இப்படி நடந்து கொண்டு ஆன்மீக குரு சீடர்களுடன் உரையாடல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுவும் வந்து பாரம்பரியம் அல்லாதது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருக்க கூடாது. அதே போன்று தான் நாரதர் துருவனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போது இந்த உரையாடல்கள் குறிப்பாக அந்த சூழ்நிலையில எந்த உபதேசம் துருவனுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் எனவும் கொடுக்கப்பட்டது. Super. So even Srila Prabhupada, there's a letter to one of his senior disciples where he says that now that you are a senior person, I cannot give you instruction. I can only give you suggestions. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது மூத்த சீடர்களுக்கு கடிதம் எழுதிய போது, இப்ப நீங்க மூத்த பக்தர் ஆகிவிட்டீர்கள், அதனால இப்ப என்னால உபதேசம் கொடுக்க முடியாது. ஆனா அதே சமயத்துல என்னால வந்து சில கருத்து பரிமாற்றங்களை தான் வந்து கொடுக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. So rather than simply saying that the other person never listens to me, in today's world, it's very important to actually discuss so that at least we start understanding each other's perspective. And then usually the reality is not that I am always right or you are always right, but we can agree upon a shared understanding which we can act on. அதனால அவர் நான் சொல்ற பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு வந்து மற்றவர்களை குறை காண்பதற்கு பதிலாக அவர்களை வந்து ஒன்றிணைத்து கருத்து பரிமாற்றத்துல ஈடுபட வேண்டும். அவ்வாறு இந்த பொதுவான கருத்து பரிமாற்றம் என்று வரும் அல்லவா, அந்த தளத்துல நாம் செயல்பட வேண்டும். So rather than demanding obedience or rather than rebelling, if the authority figure understands that that my perspective may not be entirely applicable for this person today, for a subordinate today, and the subordinate understands that yes, my authority figure, maybe they don't know everything, but surely they're older than me, they have more experience, so maybe they have some wisdom to share. So if both can change slightly, if they can't have completely vertical, but you don't have to have completely horizontal and confrontation. Yes, the authority person can be respected, but the authority person doesn't demand respect, and the subordinate doesn't simply rebel. Offer some respect to at least give a hearing. Then the both can come to a agreement more without so much animosity. இங்க குறிப்பாக எல்லாரும் எனக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என நினைப்பதற்கு பதிலாக மேல் இருப்பவர்கள் எனது கண்ணோட்டம் முழுமையாக சரியில்லை அப்படிங்கிறதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்துல கீழ் இருப்பவர்களும் பார்த்தோம் என்றால் அவர்களுக்கு அனுபவம் இருக்கு, அதே சமயத்துல அவர்களுக்கு விவேகம் ஞானம் எல்லாம் இருக்கு. அதனால இவர்களும் அவர்கள் பிடியிலிருந்து சற்று மேலே வர வேண்டும், மேலே இருப்பவர்களும் தங்களது மேல் நிலையிலிருந்து சற்று அவர்கள் வந்து மென்மையாக கீழே இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அந்த உரையாடல்ல கருத்து வந்து பிறகு ஒருவருக்கு ஒருவர் இந்த காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாமல் எந்த தளத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும். So rather than trying to prove I am right, we can focus on trying to together find what is right. So what is right for this person, what is right for working for them. So everybody has their limits and we can find out where both limits can be intersecting and find a workable solution. ஆனா நான் சொன்னதுதான் சரி அந்த மனோபாவத்துல இருப்பதை விட அதை கைவிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு தளத்துல வந்து செயல்படுவதற்கு எது சரி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொது தளத்தை ஏற்படுத்தி அவ்வாறு செயல்பட வேண்டும். Thank you. Jai, so with this we end our question session, Prabhu. No words to express our gratitude. We are immensely thankful and grateful to Chaitanya Charan Prabhu. It was too good a session. Last 3 weeks, power packed with quite a lot of intellectual inputs. At the same time, blending with amazing examples and analogies and how to put into practice in our lives, in our daily life. That is again like an icing on the cake. And
I wish to say that ISKCON Chennai is extremely greedy, and they are seeking your association more and more, Prabhu, for many more such sessions. So please, we will request His Grace and Krishna Prabhu to liaise with you in that aspect. Once again, we are extremely thankful to you, Prabhu. Thank you so much for this wonderful session. And I request all the assembled Vaishnavas to sincerely pray for His Grace Chaitanya Charan Prabhu with a loud Hari Bol. Hari Bol. I'll just unmute everyone. Hari Bol! Hari Bol! I'll just unmute everyone. Hari Bol! Thank you very much, Prabhu, for this opportunity to serve and share. Thank you. And it has very thoughtful questions. And I was especially appreciative of the fact that you have several questions from the previous session. So devotees remember the points and ask those questions. So it's my honor to be of service to those devotees who are so serious to try to understand and apply. So whatever little I have wisdom, I'll be happy to share in future. Thank you for this opportunity. Shri Prabhupada ki Jai. Prabhuji. Bhakta Vrinda ki jai. Jai. ISKCON Chennai Bhakta Vrinda ki jai. Jai Gaur Premanande. Hari Hari Hari. Jai. Hari Bol. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Rubhyascha kripa sindhubhyo patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Nanta Koti Gauranga Bhakta Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Chaitanya Charan Prabhu ki jai. Jai. Devotees, just please stay online for a few announcements. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hari Bol. Thank you. Hare Krishna, Jain Gaura Prabhu, thank you so much for spot on translations, as you always used to. Thank you so much. Hare Krishna, Bhaktavinda பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. எல்லாரும் ஆரம்பத்துல இருந்து 3 செஷன்லயும் வந்து கலந்துட்டு இருக்கீங்க. எங்களோட மனமார்ந்த நன்றி. And regarding Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami's health, and based on those health updates and followed by the prayers, as instructed, we wish to inform you that today will be the last prayer session, common prayer session. So we request all of you to just stay connected and continue today's prayer session. Her Grace Prema Bhakti Mataji will be stewarding that. Okay, and from tomorrow onwards, devotees are requested to continue your prayers in private, in your time, in your convenient time. So please do continue your prayers as requested by, as advised by His Grace Mahavara. Prem Bhakti Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Yes, we can start the japa session. Yeah, I'll just recording over to you, Mataji. Thanks, Prabhu. Once again, I'll just share the volunteers. Hare Krishna. I request Charulata Mataji to start the chanting. Hare Krishna. Hare Krishna.